Oh my god. My internet has big problem. I'm so sorry. If it start, I'm not sure it's will end okay. Let's check. Oh fuck. Let's check this internet, how it looks on stream. But I so don't like it. What the hell? One. Let's check. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2. Oh, it looks nice. Okay, it's fixing themselves. Okay. Hello, guys. Hello, Baldurians. Hello, Thomas. As I always said, hello all. We finally return to our games like Baldur's Gate. And this is Game of Year. Ладно. Всіх вітаю. Повертаємось в Baldur's Gate, ніяк не можемо закінчити. It's already what we have. 38 part of game. And we still cannot finish this game. Wow, it's amazing. Так, як це сказав, це гра року. І це дуже добре, це дуже круто. Як взагалі? Да. Well, як ви вже зрозуміли, моя англійська це англійська, але... Нічого, продовжуємо, як грали, так і граємо. І ми зараз що потрапили, я вже не пам'ятаю. Та й хер з ним. Просто граємо, просто насолоджуємось грою. Я радий, що повернувся в Балдурку. До речі, це ми пофайтилися зараз. Нам треба всім бути зараз в кемп. І піти у сон. Однозначно. Спочатку всі... Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Вибачте. Походу я сам собою, сам на собі. Викличу ще скрача тоді. А вони, до речі, цей баг таки не виправили. Ні, ну я тут впораюсь, в принципі, повинен не сам впоратися, але все рівно... Я навіть не знаю, де я знаходжусь. Просто якщо зараз буде якийсь тут прям, ну, дуже шикардосний, знаєте, файт, я не впевнений, що я впораюсь. Хоча тут дуже багато всього. Ага. Ми тут були, а от до сюди я не доходив. І чисто теоретично я можу зараз тут піднятися, і ми приблизно зрозуміємо, де ми. Тому що якби... Ну, я все розумію, але... Соло... Great method. Oh. Oh. Окей. I got it. Ні. Поки ми впораємось тут самі. Лол. На останній цей встиг.
стані сидіння, чи як це сказати. Так, ми тут були. Тільки я єдине, що не пам'ятаю, як ми звідси вийшли. Ага. Окей. I remember something. Це двері, які я не відчиняв ще. А. Ладно, ми тут виберемося. Forever Alone, мені хоча б тільки боти пишуть. Блін, та тут без сили взагалі в Baldur's Gate грати без сили, ну це майже неможливо, ну. Стрибати це все. Ви ж розумієте, типу, яка це взагалі функціональність? Коли ти граєш за рога і в тебе взагалі нема сили. Не варто воно взагалі того, щоб грати? What are you having? То ти, Хевен. Ми продали все, я пам'ятаю цього чувака. Його бухло. Оці, знаєте, я в Ларі не встільки вже давним-давно все знаю, що мені просто от впадло пити все, що вони пропонують. Я розумію, що це контент, але інколи тобі здається, що той контент не вартий потім, щоб шукати своє майно, яке тебе розграбили, я знову це все складати в необхідну позицію і так далі. Того варте? Їх його знає. Це може. Давайте подивимось. Ой, головне не пожаліти зараз. Що у нас? Удар комітіс. Ні, я вам удар комітіс залишу. А це що у нас? Pink Rose. Оу. Фігня. А це що у нас? Peach and Apricot Dye. Добре, вся надія на тебе. Це так, як в мене було, правильно? Окей. See anything you like? Let's talk price. See anything you А чого в мене перформанс постійно
програє. Якщо не попитаюся вихід. Так, і я не пам'ятаю, де я врешті-решт опинюся. Погнали всі в Базиліск. Ви теж всі в Базиліск. Люди не бояться елементалі, чи вони це пофіксили? Як би там не було, я думаю, що ми йдемо на Лонгрест. Moving in. Хто не хоче, да, спілкуватись, в принципі. А ні, Shadowheart хоче. Since we arrived in the city, I can't help but feel a little anxious. But I'm not sure I know why. Що значить anxious? Розбитою? Тривожною. I don't think it's what happens if we fail that concerns me. We'll be beyond our worries at that point. I think what bothers me is what happens if we succeed. I've never been able to write my own future. I wouldn't even know where to begin. Коротше, вона, типу, її тривога викликає те, що в неї ніколи не було такого життя, як, типу, зараз, якщо ми преуспіємо в чомусь. То вона буде мати можливість сама обирати свій шлях в майбутньому. Well, I want to save my parents, of course. Take them away. Far from Shah's influence. Someplace peaceful. Away from the city, perhaps. And what about me? There's nothing wrong with the city, you grew up here. Ну, що мене? I was going to save the best until last. But to put your mind at ease, yes. I want to share everything that lies ahead of me with you. If you're willing, of course. Вибачте. Подивимось, як воно буде. В мене
Є гарна пропозиція. Ну давай, наприклад. Then it sounds like I have everything I need. Але тільки не з своїми батьками. More of life than I'd ever imagined possible without Shah. Хай живуть по сусідству. Так, ну. Я не знаю, чи прям в мене чи є це, але будемо зараз щось думати. Хорош. Головне, що Оволбір Ек ми не використовуємо Full Crest. Ой, знову щось хочете. They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. Боже, ще й роздягся. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. My beloved confidant and loyal companion Rascal. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stelmane, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Conceal. Поділитися, чи що таке conceal? Трошки. А, приховував. Що за бред? Що за дурні питання? Ну, найкращий варіант тут це те, що ти не дуже ти походиш на пожирателя розуму. I have learned to adapt my methods to your needs. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you, your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Що ж ти That вивчив? you are complex and full of contradictions. It was no easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy your company, your mind. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper.
Блін, мені цікаво. Але. Це типу який-то секс з. Октопус буде чи як. Ти що, намагаєшся зі мною фліртувати? Would you like that? Фак. Де ви всі люди, щоб ви за мене просто проголосували? Обрали за мене шлях, який би краще було б використати. Де ви? Де ви всі? Ай, блядь, живемо один раз, правда? The back of your mind warms with a rush of feeling, the Emperor's feeling. Heat, care, arousal. Фак. Нічого не зрозуміло. Ну, зрозуміло, але. Перший чи другий варик, я не знаю. Нахиліться до нього. Давайте нахилимося, тільки не задом, будь ласка. You feel its breath merging into yours. Cold, smelling faintly of vanilla and garlic. Its breathing quickens as you pull in close to its face. Its excitement palpable. You pause a moment as a thought occurs to you. Where is a mind flayer's mouth? A memory stirs. Diagrams in a book you read long ago. A mind flayer's mouth is underneath the tentacles. I can make this easier for you if you like. My other form might be more familiar for you to navigate. Сука. Блін, вибачте, я просто ржу. Так, давай, змінюй, конечно. На ту, яку я створив. Тільки, будь ласка, не міняй зовнішній. Everything you ever dreamt of and more. The single greatest experience of your life. Ті сни залишаються в моїй голові виключно. Тобто, по факту, це не вважається за зраду, вірно? Sorry. You didn't leave me much energy to spare to maintain appearances. О май. It seems the tadpole allowed you to share more than you would have liked with your companions. I said I'd protect you from the absolute, not each other. And I was distracted. Сука. Come, Єбать.
It's time to get dressed. We have work to do. А ви прям взагалі без цензури, ну типу. Прям чуваки. Так, are we not going to talk about this just happened to business? Я теж не хочу спілкуватись ні про що, тут нема що обсуждати. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. You should reconsider your attachment to your physical form. You have seen what an Elithic can do. You have experienced the pleasure for yourself. Imagine some of that could be in your grasp. Not enough to warp your appearance beyond recognition, but just enough to enhance your potential. It would make us even more compatible, Відчепися, я не буду жрати твоїх as well as черв'ячків. radically increasing our chances of success against the Elder Brain. Think on it. Так. Діалог. Рор. Я останнє не зрозумів. The Elder Brain higher mind has grown of the monstrous proportions. Розрісся до жахливих розмірів. And through the crown magic, і завдяки цієї магії типу корони, it has complete control over each and every member. Він захопив контроль над усіма. It was intelligent before. Раніше це було розумно, але зараз with its hive mind establishment across the city, приближаючи, типу. Але зараз із-за того, що його розум розрісся по всьому місту, it is well on its way to becoming indestructible. Він став, типу, незнищеним. You should reconcile your attachment to your physical form. Ти повинен переглянути своє прихильне до своєї фізичної форми. You have seen what an illithid can do. Ти повинен побачити, що елітит може зробити. You have experienced the pleasure for yourself. Так. Imagine some of that could be in your grasp. Уяви, це може бути у твоїх руках. Not enough to warp your brains beyond recognition. Достатньо, щоб створити твої зовнішні до непізнаності, але достатньо, щоб розширити ваш потенціал. It would make us even more complex. Це міцними. As well as radically increase our chance of success against the Elder Brain. Та не буду я жрати твоїх пуголовок, відчепися від мене. Ну, хвилинку, будь ласка. Трошки відволікуся. Полічуся. Буде щось чекати. Може мені знадобитися.
Так, да. Це, в принципі, так і залишилось. Придеться зжати нашу бутилочку сили, як зазвичай, бо без неї ми нічого не зробимо. Де наша бутилочка сили? Я тільки не забув, де вона може. Що поробиш? Таке життя. Придеться жрати силу, бо якщо в тебе нема сили. Хоч, слава Богу, що Ларина хоч таке придумала. О, ситуейшн, знаєте, критично. І, звісно ж, Potion of Animals. Як без цього, як без цього. Бля, ви уявляєте? Сила до 27 просто. Це ж... Єбать, це таке уроніще. Якщо в мене атаки такаються від сили, ну блін, ну це прям капець-капець. А ну. О, може. Grenades. 4 на силу. Оу. Еліксір Сінвіз. Це корисно. У мене, в принципі... Я крафтану. О, хтось хоче поговорити. О, скрач. The dog is unable to speak through the small bag he holds in. I don't know. All I know is I thought of you when I saw it. Що ми взяли? Що ми взяли? Прошу, прошу. Sublimate of Forest Ears. Гадки немає, що це, але... Дякую тобі. Кого не бачу, щоб хтось хотів зі мною поспілкуватись про щось. Так. Сюпаті ми вже брали. Джахейра мені в цьому місці потрібна. В принципі, який віл. Та тут всі потрібні. Потім потрібно буде якось ще пограти. В Baldur ще раз прийти і, знаєте, з модами, де просто всіх взяти в компанію, тому що стільки можна тратити контенту. Давайте замість кого? Джахейра мені може знадобитися зараз, хоча... Та тут всі потрібні, ви що ровлете? Я не можу вже нікого, в принципі, звільнити по факту. Астаріана тільки нещодавно брав. Патю. Давай Джахейру відправимо гуляти. Yes? Блін, ну вона тут дуже важлива частина сюжету. Ладно, Yes? ти погуляй. You're sure? I have a lot on my mind. Ерлах тут теж не менш важлива. Maybe we can help him. Best. Тут просто головне, знаєте, не прогадати, потім поміняти в певних моментах.
Рейшн. Come on, let's go. What a charmer. Have a lot on my mind and, well, in it. On my way. Ходімо спік до Лороукан, поговоримо з Лороуканом. So, I think I may have overdone it with the black and purple for, oh, my entire life. Your look serves In you my well, though. opinion, we should have I'm a 10 years stopwatch in behind. every Baldurian Don't want home. the youths to think I'm not, you know, up with the times. The hostel's up that way. You won't find better around here, unless you can pay for it. Perhaps sending a strongly worded letter would be a good place to start. A broken steel watcher. A tag wired to it reads, Unit defective. Return to the Steel Watch Foundry at the West Docks. Ага, Monster Target Frank, ми тут вже були. Добре, ми трошки відкриваємо мапу. Хто ти такий? Wizard of Waterdeep. Це тоді нам треба Гейл. Як я здогадуюсь. Oh, what is here? I got lost. And then when I found Mummy and Daddy again, they wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm sorry. The broadsheet's gone to pot ever Oh, since. poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can. Can't afford a failure on a critical. Won't blow us up. The corpse has no. The corpse has nothing. Are we at temperature yet? Maintaining temperature. Steady. Little unfounders folks gutted. Didn't see it happen though, thank the gods. City's home to some proper sick bastards. Що я зроблю тут? Missing a little light in your life? Melodious fireworks will brighten your day. Pyrotechnics, projectiles, crackers and sparkles. Мене просто арештують зараз, якщо я тут Tell us порвуся. what happened. Pipes are looking a little rusted. Проходу немає. Є. Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks.
Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Why are you following these citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized eyes valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. А, вона до Карлак звертається. Malfunction. Malfunction, тобто недорозвинена, чи як? Несправність, так. Я зрозумів. Hey, Metal Man, if I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Tell me something I don't know. Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steelwatch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Are we scheduled for maintenance? Carl, I can close it. Can't afford a Not a failure good on a mix. critical pipe. Not critical, Let's take just a things bastard nice if it and breaks. gently. Won't blow us up. I'd rather not blow up if it's all the same. Faces, hands, and eyebrows. How do we protect them? Watch for wind direction. Put on your gloves. And a light at arm's length. Very good. And what does Uncle Falogir always say? Once it's lit, you commit. Excellent! Now remember, Falogir's Fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos, or blown off heads. Now, you there. What can I do for you? You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. He has a tadpole. Aha! A fellow friend of Gortash. Praise the Absolute. I have a special sample, available just for you, if you wish. This one will be very useful against any and all enemies of Gortash. Be sure to be clear of its explosion area. Please enjoy responsibly, and nowhere near this establishment. Is there anything else I can do for you? What else? I don't know what you mean. We're purveyors of smoke powder. Anything that can be lit, flamed, or fired up. Smoke powder is a beautiful mistress. She will not be limited to one form, and she is quite malleable in the right hands. What are you really asking, friend of Gortash?
А чи треба? I see. Then he must not have received my update. You may bring this message to him. Everything is right on schedule. The next batch will be dispatched within a 10-day. Exceptional quality, if I do say so myself. The Gondians will know it when they see it. I believe that concludes this purchase order. We very much appreciate Lord Gortash's continued honoring of our humble establishment with his custom. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Have you tried? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste. Very interesting. Блін, ну 3.18 це непоганий урон. Але чи воно нам треба? У нас так дофіга все. Heavens no! I'm just the humble proprietor, Avery Sunshall, at your service. Descendant of the great Philogia Sunshall. Pipes are looking a little rusty. You can call me Philogia if you We like. scheduled for Help maintenance. spread the brand, see? Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Ладно. Pressure steady. Are we at temperature Можна мені всередину? Maintaining temperature. Steady at the mark. Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sunshall. Try and find someone who can help you mind us. Steady. And then we'll get you steady. Gonna need to change out this barrel soon. Where's an apprentice when you need one? Bless these Бачите? Okay. Let's do that, please. Pipes are looking a little rusted. Are we scheduled for maintenance? А, ти бач. Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a no. bastard if it breaks. Won't blow us up. Any torches, matches, wizard? Let's move. Маємо, що маємо. Bring it quiet. Move with care. Hey. All right. Look at me. Oh, we're not past this. It's gonna be okay. Oh, shit. Flaming fist, get this kid some help. Have them lock us up for 2 murders we didn't. What's a firewall? What's cooking? О. О. Мгм. 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 Ого. Так всього багато продавати лише. Still breathing, despite everything. How much farther can I go? Watch how you go. There's a trap. Are the gods truly this petty?
Так, тут дивіться, тут дофіга всього можна копати. Воно... Дивіться, воно просто взривається. Ого. What to do? Let's get on with it. Worth grabbing. Can't give up now. Капець. Капець. Тут же можна позривати все керам з таким фейерверком. Він бахає просто. Дальше. Просто дофіга ще. Never wanted the easy path. Can't keep me out. More for me. Open up. Making a stink like that. Понятно. Quick step. Тут і взорвати. I'm ready. Whatever it takes. Ось може. Коротше, тут точно є якісь то при... Got to press on. Темно пускаю. I'll give it a try.
Maintaining temperature. Steady at the mark. Not to mention the parchment quality of the Gazette. Ugh, awful. Done. Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sonshall. Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard. You still look like a customer to me, mate. Have you tried? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste. Так, а що, ну, іш... Gonna need to change out this barrel, see? Ладно, ходімо до кемпу. Я думаю, що ми поміняємо зараз Астаріана і Shadowheart. Візьму все ж таки Жахейру. Бля, ти що від мене хочеш? I want to have a word. I've had my eye on you. Hot as brimstone, jagged as lightning, and seething like the river Styx. But there's something missing, isn't there? You're hungry for pleasures beyond this plane, something more satisfying than mortal flesh, blood, and bone. Oh, but do hear me out. You want what I have to offer. The ecstasy of agony. The pain of the damned distilled into pure bliss. Beyond every climax you've known. The little death writ large. Smile, and I'll come to you when you put your head down to rest. I will sate your most forbidden lusts. Or don't, and know the eternal ache of the unknown and the unanswered. Сучка, як же вона тебе соблазнює, але... Smile. I'm not sure I'm involved with someone else. Then we'll keep it our little secret. Hand to beating heart. Ну, спочатку цікаво, що вона запропонує, але в будь-якому випадку відмовлюсь. Some experiences are better when shared. Dear me, I've overestimated you. Trust me, I shan't be making that mistake again. Ta-ta. Можеш взагалі її зйобнути з мого табору, якби. You smell very delicious, but I will not bite you. Ooh, more. Слухай. А у кого... You smell very delicious, but Ого.
Що я хотів, в принципі. Good. I was just starting. If you're sure. Fine. Когось ще відмовитись. Так. Так, беру Джахейра, тому що і мага мені ще потрібно віла взяти. Yes? Астаріана попрошу залишитись. What can I do for you, my friend? Darling, I'm hurt. It's... Sounds like we're not the only ones tracking down this Minsk fellow. Let's hope Nine Fingers' bounty doesn't attract too much competition. Alas, no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orb itself. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. With Pressure steady. Are we at temperature yet? Into the bin where it belongs. Gone to pot ever since I... No time to rest. Go. And he's not an in. Yes? Вони залагані якісь. Because they're made of fire, Duck. God's damned hypocrites! The Blade of Frontiers, all pomp and empty oaths. The Sword Coast's most dashing fraud. You are either a fool for trusting him, or a wretch for conspiring with him. Doesn't matter which. Lady Mizora told me everything. How Will slaughtered his own father. How he craves his power. How he means to make the city bow to him and him alone. This city holds no place for you, or for Ravengard's treacherous spawn. At ease. By the living gods, I believe you. What darkness has fallen upon us? There's something you must know. I should have told Will sooner, but I'd hoped somehow Ravengard would return to us. He knew about the Absolute. I thought little of it at first, but he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult were successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. Before the Absolutists abducted him, he told me that should he fall, I should seek Will out and give him a message. Will was schooled in the ways of the great champions. He is to use those lessons to wake the worm sleeping beneath Baldur's Gate. The worm is oath-bound to answer the call and come to the city's aid. Єбать, що? Я нічого не зрозумів. Вона на мене щось налетіла. Я сказав, що все окей, що все під контролем, але по суті вона все ж таки
Давайте з самого початку. Goddamned Hippocrates. Гребані ліцеміри. The Blades of Frontier, клінок фронтіру, All Pope and Empty Oaths. Все пишнота й пусті клятви. The Sword of Cosmos, Dash and Fraud. Найгірше шахрайство цього типу мечів, щось там. Переплетіння мечів, щось таке. You are either a fool for trusting him. Ти також дурень, що йому довіряєш. Or a wretch for conspiring with him. Або з ним, типу, щось. Це, ну, типу, без різниці. Мізора розповіла мені все, як Віл вбив власного батька, як він жадає його влади. How he means to make the city bow to him and him alone. Як він... Ясно, він хоче, типу, щоб місто перед ним просто на коліна встало. The city holds no place for you for foreign town. В цьому місті немає місця ні для тебе, ні для підступного потомства Ревенгарда. Ревенгard could still be alive and we intended to save you. Він добре, типу, що він ще може бути, і ми плануємо його врятувати. Дякую. It is. Я тобі вірю. Яка темрява впала на нас. Something new, ти дещо повинен знати. You should told Will sooner. Мені слід було сказати Вілу раніше, but I hope somewhere Revengard would return to us. Але сподіваюся, що Revengard до нас повернеться. He knew about the Absolute. Він знає про Absolute. I felt little of it at first. Спочатку я мало про це думав, але... But he realized the danger before anyone else did. Але небезпека перед нами... Коротше, допомогла їй усвідомити, типу, це таке. He understood that if the cult were successful, він розуміє, що якщо культ преуспіє і у розвеличенні армії, Baldur's Gate буде... Ну, Baldur's Gate паде. Before the Absolute abducted him, поки Absolute його, типу... Перед тим, як Absolute викрали його, he told me that should be... That should he fall... He told me that should he fall. Він сказав, що якщо він потерпить невдачу, я повинен знайти Віла та передати йому повідомлення. Will was schooled in the ways of the great champion. Will навчався на шляху великих чемпіонів. He used to use those lessons to wake the worm sleeping beneath Baldur's Gate. Він має використати ці уроки, щоб розбудити вірма, який спить під воротами Балдура. Вірм поклявся відповісти на заклик. Блять. Ми його вбили. Єбать, що ви наробили? А звідки я знав? Dead. So once more, fortune turns against us. Ебать. We need to prepare for battle. I will head out and seek out more allies to help our cause. The fate of the city now rests with us. Have courage. May we drive the Absolute forever from the coast. Так я був там з Вілом. Ми його не могли переконати аж ніяк, бля, та що за хрень? Чесно. My God! Is that Karlach Cliffgate? That can't possibly be you, can it? Fitz! If you aren't a sight for sore eyes. Where the hells have you been, girl? Last I heard you'd run off to Neverwinter, and that was what? 10 years ago? Neverwinter? Who told you that? Gortash. Said you didn't even give notice. Ha! That prick, but... Never mind that. Look at you. The years have been good to you. I won't lie. They have.
Ой, я випадково, ну да ладно. Так же вийшло, так. Ого, прикольно. Але все рівно фігня виходить. Well, go on, girl. Tell me everything. First thing first, you saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Right? Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still intact. Started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Met my fella Gregor that way. Been together 8 years now. And Karlach, we've a little one on the way. Fitz! That's incredible! Congratulations! Mum life, huh? You're going to be incredible. Gods, I hope so. Even after all these years, it seemed to happen so fast. But now that you're back in town, you must come to ours. All of you. We'll have a good supper, catch up. You can meet Gregor. And the little one, in a few months. Are the two of you together? Ew, no! Just mates. Very good mates. Oh, that's lovely. It's a pleasure to meet you. I can't tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you when it's all settled? I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of intimidation, you should take a look at my stock. Дискаунт мінус 58. Да. Блін, як грустно, ти що? Можна було того дракона не вбивати? Так я все робив для того, щоб його не вбивати. Він все рівно на мене напав. Я не винен. I have something to ask. You in need of protection, friend? Huh. What am I saying? Don't be shy. This armor can't keep you alive if it's sitting here with me. Ого. А, ні, чекай, та в тебе ж фігня якась. Капець, нема ніякого disadvantage. Saving throw. Ого. Також модифікація з броньою на медіумку. Truth be told. Still alive? Знаєте, що цікаво? А ну, ні. Я збережуся, щоб, типу, потім, якщо мені не сподобаються все ж таки кольори, щоб не заморачуватися, але все рівно цікаво. Combine. Чого особливого? А ну. Ну добре, оце мені до вподоби. Hope that wasn't a lie. I hope we do get to meet up with Fitz when this is all over. First step, save the city. Then, save myself. And last but not least, dinner with an old friend. What more could you ask for? Так, мені треба Астаріан.
Я поки залишу Карлах. Soldier. Really? Really? І? І можна зайти, а що тут? Everything. Чого такого? Тестібук. Ah, my favorite traveling companion. Що я хотів тебе перевірити? 16, ну це не 17. Це не 17. О май гадебл. Don't be shy. This armor can't Я спробую тобі все продати, в принципі, безкоштовно. Ой, ну як, да, просто тобі все скинути весь цей хлам. Ти на мене просто не ображався. А, наша мені перл. Речі, він мені потрібен. Так. Looking ahead. Never a dull moment. Талант мінус. Що це попало? Так, що тут можна продати в мене, чувака? Конспендент. Откинув. The work is never done. Elminster's not around, so might as well. All right. What now? Ну ладно, що тут? Давай спробуємо. 7400. Що у нас вийде? $25. О май гад. Ви подивіться, це просто 25. Його просто неможливо вбити по факту Астаріана. No one back home will ever believe this. easier to don some armor than learn to swing a sword. If you can manage the extra weight, that is. Ну да, сильний. Мені аж цікаво його буде зараз затестити. І пику свою, будь ласка, скупай, бо... Добре. No one stopped me yet. Is that blood? No, never mind. Перван можна просто вкрасти? Swift as my feet can carry me. Це ж цей Арадін.
me back in, or bring Loroakin out here, you tin tube. You tell Loroakin I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Loroakin, the wizard who set out the contract, he owns this place. And his little page boy inside knows how to get to him. Loroakin said it'd be easy money. A smash and grab. Get in, get the night song, go. Turns out his little relic was in a temple of Shah, beneath an army of goblins. Would never have taken my people in if I'd known. I can't bring him back. But I can make Loroakin cough up. Especially if you found the relic. До свидания. Hope you lost fewer people along the way than I did. Bloody goblins. Loroakin should have warned us. If she's out there, I'm gonna find her. You mark my words. Ролан. You! What are you doing here? Я? Ти що тут робиш? Боже, стільки всього, що я хочу заїхати. Nothing for you to worry about. His voice catches. Something's wrong here. But never mind that. What can I do for you? It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real night song, looking for the mountain of gold Loroakin promised. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Ого. Харизма. Up to 20. Блін. Ну для віла воно непогано, в принципі. А, чекайте, тут по всього є. Перше. Ого. До Гейла. Угу. Прикольно. Боже, скільки тут цього крутого. Ого. Я можу, в принципі, підняти по факту
Харизма, ну це для віла хіба що. Тут мене цікавить тільки оце. Для віла. Ой, для Гейла. Куда? You might want to keep your distance, darling. Я просто йому... Let me guess, you need something. Я просто віддав йому броню? Без... Єбать, що? Не знаю. Cold damage. Я дуже рідко, в принципі, його юзаю. А це, ну, додатковий хіл. Ай, не знаю. Ми, в принципі, не так же і помираємо, щоб щось дати, ну, добре, в нього є... Be very sure before you make to visit the Roakan. He's got a beastly temper. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find a way into his tower up there. Shouldn't have to wait until I've got nothing left. I need to be prepared. I'm your mother. That's not funny. Have you seen how much the prices have risen? Might as well be throwing my gold straight into the lava. The lava elemental looks at you placidly, near unfathomable heat beating against your face. A bookseller. She can point us to the tome I need. You're after nothing but the best. And luckily for you, that's exactly what I have. The best necromantic charms in the city. Or your mother. Apologies. I'm with a customer at the moment. Do you think that zombie looks fresh? The newborn zombie gazes at you hungrily. They excel at all those humdrum menial chores. They're particularly good at cleaning, especially food disposal. They'll happily eat anything you put in front of them. It is rather a pain to clean up after dinner parties. Word of warning, mind. Make sure you empty them frequently. Otherwise, you might have a gut explosion on your hands. And everywhere else, really. Empty them? How? Oh, you know what? I'm not sure I want to know. Що? А мені діалог тут не... Кажуть? Look, I'm sure there's somebody else who can help you. Not a title for me, I think. Literature department. Can I help you? Whoosh. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence.
gold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Lerokin was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsus and Nethery's Folly, Sights of the Sealy, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Дивіться, як мені подивитись журнал? Karsus. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. That's it. That's what I need. The Annals of Karsus would no doubt have much to say about the crown's true nature. If only you could read them. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. Are so selfish. This is hardly the time for idle banter. The Annals of Karsus are here. Я зрозумів тебе. Нам треба її офіс, я розумію. One moment. I think it's very funny. Well, you're wrong. Some people have no respect for literature. And I'm wrong. Into the bin where it belongs. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Leroikin's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Оте. Так, спочатку кемп. Я переговорю з Найтсонг.
I need a quick word. Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Magicians and their machinations. I have had enough for an eternity. I will wring his neck until he's dead. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. I'm coming with you. I'd like to get a few licks in myself. My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selûnite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner to be reunited. I won't let you go alone. Who knows what this wizard might have planned? Our closest ally will accompany me, won't you? It will be a swift and fruitful chore. Hie we to this Lorroakan right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Aelin left to face that wizard, Lorroakan, was it? Even after all she's been through, she thinks herself unstoppable, invincible. It all feels like recklessness to me. He can harm her, just as Ketherick did. She'll survive it, but she can suffer like any of us, and for longer. I wanted to help her, but she said she fights better when she knows I'm safe. I understand, I suppose. I feel the same about her. I'll rest a little easier if you do. You fought well against my father. I imagine a rat like Lorroakan will be nothing in comparison. There you go. Never mind, it's later. Better be cautious. But I can crack that open. Don't waste a step. Daemon then left to confront Lorroakan after she learned of his pursuit of her. We will find them in their amazing tower. Open up. Master Lorroakan has requested his Tome of Divination spells be brought to the basement. He must focus without interruption in order to succeed. Since you refuse to speak to me, Science Ape, I have no choice but to make my request in writing. Удачі, як я зрозумів. А ні, чекайте. We found a note to office regarding circus attack. It sounds like they were detected by some invisible means.
Should tread carefully. Так, а де він схований? Так, ще один. I'm the one with into the world. Throw it behind the protective wall. It looks a little fragile. Don't touch me. Я десь придбав подібне. Бачити. Ой, тільки що крафтив. Я думаю, що якщо воно не на певний час, на постійно, то в принципі. Ну, до подового відпочинку, то я зараз його зайду. Якщо ні, то я тоді не знаю, що як зробити. Ну, нема думок. О. Хорош. Watch your back. Воно безкінечно. Колон кресту. What now? Over here. You've been seen re-entering a forbidden area. Already, but Nature's servant awaits. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Breathe deep and move. Quiet. Don't look now. ну давай спробуємо вдвох туди Ні, з Гейлом треба. Direct me. Which way to the nearest library? Блять, куди ви пішли? Блять. Я просто... Ой, блять. May it please, Mistra. Сюди. Don't mind me. Потім подумаємо, Джефейру кликати за нами чи не кликати. У мене ще мій том є, да? You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Without a key, they may be locked away forever. Якого кі? Саме цікаво. At the ready.
Трошки не розумів. Так. We exit to the world and the lower level of attack. Now to find the Archet Codex. Storage and sorting of scrollwork, parchment, and tomes. Я можу просто запрыгнути на другий поверх? Ні, походу. Телепортанутися зможу. Та ну давай сюди зайдемо. Да, виглядає як щось дуже приємне. Oak Doors. Я хочу кодекс. А, понятно. No entry to vaults. Trespassers will be disintegrated. Master Leroican. Be wary. This place is trapped. Step carefully. There's a trap. Треба бути дуже обережними. After wizards. There's Ramazith, Elminster, Silverhand, and Carsus. The animals must be behind his door. Annals. Those are annals. Flint. Okay. Okay, we got it. Something.
Літопис. The Annals, літопис, капець. Звідки мені знати це слово? Ever. Оу. Це, мабуть, на другий... Боже, це другий поверх, може. Це що, Silverhand? Find the 30 Codex. Мені, скоріше за все, потрібен тоді ті ключі. Якщо я не можу відкрити, значить мені краще взяти той ключ. А ну, давайте повернемось, потім я телепортанусь назад. Скоріше за все, в мене буде така можливість. And a nice song. Never wanted the easy path. Very well. What path lies before me? Ну, якщо бій, я не впевнений, що це нам допоможе. Але в мене є якесь закляття, наскільки я пам'ятаю, яке відкриває замки. Elminst. Silverhand. Tarsus. До Гейла є, чекай. Якщо ми можемо вивчити спел, то ми його обов'язково вивчимо. Відкриття замків. Аркани лок. Ні, це close the door. Ага. А мені треба відкривашка. Ось о. Ок. Добре. Not prepared. Як його prepared? Як передивити скіли, які ти хочеш використовувати? 14. Так, я розумію, що це prepared. Мабуть, Гейлом не зможу їх використати. Я забув, як міняти. Reaction, це не Ні, нафіга, common, ні. Як передивлятись? Угу.
Орк. Елементалі краще залишити, але щось треба викинути. Що? Old Monster. Always critical. Добрий скіл. Дуже добрий скіл. Friends. Counter. Fireball. Cloud Poison. Black Tentacles. Ого. Ого. А, це кентріп. А як... Ну, да, випив це, тисне, що це... А, все, да, все, дякую. Дякую, дякую. От ми і порішили. I've got a long road ahead. Don't waste a step. Треба дуже обережно. Wish I had a bag of holding. Wow. Or breaker. Two-handed. Weapon enhancement. Miss an attack, you deal... О, ти Ти в будь-якому випадку дамажиш. Навіть якщо ти пропускаєш. Корисна річ, я подумаю над цим. Great Sword. I applaud your taste. At least things have stayed interesting. Moving ahead. Bolt. Magos be warned. It's a great paradox among our kind, who so value the art of learning that we give ourselves a Kenya than the ones who... О, Боже. Так. Тут занадто цікаво, щоб опускати такі деталі. It's a great paradox among our kind. Це великий парадокс серед нашого народу. Who so value the art of learning. Хто так цінує вчитись. That we believe ourselves a Kenya. Що ми вважаємо себе все спритнішими. Kenya than the ones who came before. Спритнішими, ніж ті, хто прийшов до цього. If envy is the disease. Якщо заздрість це хвороба, disease of artist, хвороба митця, hubris is that of the wizard. То пиха це хвороба мага. So I fear my warnings will fall on deaf ears. Тому ж, хоча я боюся, що моє попередження не буде почуто. I will say it again. Я скажу знов. The closer a wizard creeps. Чим ближче чарівник підкидається до царства. To the domain of the divine. До царства божественного. The closer oblivion creeps with him. Тим ближче забуття підкрадається до нього. I thought myself an equal to Mistra and devised.
Я б вирвав одну нитку. Ні. Я вважаю себе рівнем містрі і розробив план to make myself her equal, щоб зробити равним їй себе. I would pluck one strand of weave. Я б вирвав одну нитку вів і помістив її в омлет. And contained with an amulet I spent the better portion. На розробку якого витратив більшу частину своїх років. How regret instantly have itself. Який жаль миттєво охопив мою голову, я миттєво опинився в пастці всередині аму. I was trapped within the amulet. Я миттєво опинився в пасті всередині амулету і переходив від колекції до колекції. And passed around from collector to curio hall for the better part of a millennium. До екскурсійної зали протягом більшої частини тисячоліття. Only now that I'm freed, тільки тоді, коли я вільний, this barely the strength to hold my quill. Ледве тримаючи перо, я можу залишити це останнє попередження як свідчення. Коротше, ситуація схожа, як Гейл нам розповідав. Є Scroll of Throne. Татки немає, що це? Теж Гейлу продамо. Of Karsus. The Annals of Karsus. The preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. The truth of the crown, I hope. All that stands between us and enlightenment is the turn of a page. This isn't what I expected. This is much more. The crown of Karsus. And this is no mere journal. It contains Karsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Корона? Що за корона? До божественності. Або до власного руйнівництва, схоже. Хіба не вбила Карсуса ця хрень? Так, така велика сила потрапила до руки Абсолюту. Not exactly. It was what he did with it that sealed his fate, and, for a time, that of magic itself. The crown was merely the means. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Karsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Коротше, якщо помістити всі ці 3 каміння Незерстоуни корону, то він може її встановити правильним закляттям. І врешті-решт, який кінець, ми вже знаємо. Так.
Ну, до чого доприведе, скоріше за все, до повного правління. Тобто це не дуже цікаво. Що втрапиться, якщо ти потримаєш Well, удачу? there'd be risk in such an endeavor, but only proportionate to the reward. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Можеш мій стратест тобі це зробити? I don't know. Ao does not look kindly on gods meddling in mortal affairs. She may have no choice but to stand by and let events unfold. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus's successor. Капець. Тут всі цікаві варіанти. Я думав, що минулий випадок тебе чомусь навчив, Гейл. Ти пам'ятаєш, чим це все врешті-решт закінчилося? Neither of us can know what truly may be if we don't at least try. Potential is nothing in itself. Just a fleeting dream unless we drag it into the waking world. Please, at least think on it. Powerful as he was, Karsus lacks some advantages I can lay claim to. I know Mistra intimately, and I carry a fragment of the weave itself within my body. Karsus achieved many things, but he never managed that. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please, at least think on it. Так, давайте почитаємо це все. Так, це зрозуміло. Так, останнє, що мене цікавить, це що Гейл мені хоче на противагу сказати, що не те, що все закінчилося. Жоден із нас не зможе знати. Never of us can know what truly may be if we don't at least try. Ніхто з нас не знає, чи може це, в принципі, врешті закінчитися, якщо ми хоча б не спробуємо. Потенціально. Сам по собі він нічого не представляє, просто швидкоплинний сон. Якщо ми не перетягнемо його наяву. Будь ласка, подумай про це. Тобто все, що ми можемо, добре, тут, в принципі, зрозуміло. Якими б потужними він не був, Карсусу бракувало деяких приват, на які я можу претендувати. I know Mistra intimately. Я знаю Містру близько. And I carry a fragment of the weave itself within my body. Я ношу фрагмент самого плетіння в своєму тілі.
Тарсус багато чого домігся. Achieve many things, but he never managed that. Ага. A long road lies ahead before the crown. Попереду довгий шлях, перш ніж корона потрапить у наше володіння. All I ask for now is that you not dismiss this possibility out of hand. Please at least think of it. Ну, поки що нам не треба приймати це рішення і щось кидати. Типу, він мене перепевнив, мені здається. Ну давай подивимось. You convince the man, Gale. The crown sound promising. I'm glad you can recognize this for the opportunity it is. Nevertheless, not a step to take lightly. It's our future that I'm thinking of. Can't rely on anyone else to do it for us. For now, we've learned all we can. Here's your tome back. It proved to be even more valuable than I ever could have imagined. For both of us. Financial have written book rebound at least twice that first to each Karsus himself. Так, my great spells of committed. But I have also forged free supreme hand items that are the fist of my wizardry. I agree. This orb and scepter, night alive and Alea of Karsus to extract and absorb magical knowledge, give the wearer the means for himself, that he remains his mighty apart to be. The orb of Karsus, a storage device or batteries. Окей. Не прямо максимально все зрозуміло, але більшість я зрозумів. Добре, виходимо звідси. Логіка, в принципі, зрозуміла. Елмінстер. Сільверхенд. At the ready. All's well that ends not as bad as it could have. What path lies before me? Lost in thought. Я трошки не розумію. Так. Раз на чергу. Ми викликаємо якусь силу.
magic touch. А, leveled spell. А як я зрозумію, це leveled spell чи не leveled spell? Ну, це виглядає для мене більш зрозуміло і більш прикольніше, ніж це, якщо чесно, тому я ще подумаю. Я ще подумаю обов'язково. Shouldn't have wished to live in more interesting times. О, толку. Need to find a way forward. Окей. Got it. Хай буде. Так. Боюся навіть уявити, що нас там очікує. Bet I can crack that open. The page are covered in the necromancy of day. There are secrets of life and death known only to the Red Wizards. Committing such a secret attachment the risk they are allowed to take, lest the unworthy gaze upon them, who better than to guard their secrets than the spirits of the jealous dead. Є таємниці життя, The Secrets of Life and Death і смерті, known only to the Red Wizards, відомі тільки червоним магам. Committing such the secrets, зберігання таких секретів to parchment is a risk they allowed to take. На пергаменті це ризик, на який вони не хочуть йти. Lest the unworthy gaze upon them, але є й ті, хто не хоче, типу, іти цим правилом, скажімо так. Who better than, хто ж краще than to guard their secrets, хто ж краще може охороняти їхні секрети, як than the spirits of the jealous dead themselves, як не самі духи заздистих мертвих. To look upon the necromancy of Tay is to risk madness at the hands of the spirit. Дивитися на некромантію Tay означає ризикувати божевіллям від рук її духів. But the wise traveler, але мудрий мандрівник, who can tread the line between life and death, який може розрізняти лінію між життям та смертю, will find knowledge witnessed by precious few mortals. Знайде знання, засвідчені небагатьма смертними. Ну добре. The rest of the entry details the precautions and risk. Решта запису детально описує запобіжні заходи та ризики. Я не знаю, що це дало, але можна почитати, правильно? Боже, Ларіани сюжетку, звісно, придумали, я досі просто в шоці. The book radiates power, but the words you read in the codex echo in your mind, guiding your eyes safely across the page.
The once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar, promising unholy power to those who can take it. Ох. Як мені це допоможе, я не знаю. Але давай. Добре. As you pass the strange glyphs, you can feel the book resisting. Ghostly voices whisper at you from the dark, probing and fighting your mind. But your will is iron, and you brush past these shades of the past, devouring every secret the book has to offer. You see now life and death are malleable as clay, to be bent and reshaped by your will, by your power. But as you close the book, a nagging doubt whispers in your mind. What consequences will there be for calling the dead from their rest? Ого. 4 гула. Толку мені від цієї книжки. Окей. І що, все? Що мені тепер робити з цими книжками? Your constitution score reduced by 5 while cursed by the... Oh. Вибачте, мені така книжка не потрібна. Так я її назад поклав. Капець, ви мені, звісно, порізали. І ще мені додатково ще випити силу. Силу треба. Ну ладно, ми тут знайшли ще силу, ми її, в принципі, використаємо. Але все рівно в мене ХП прям нема. Може, якщо я помру, а потім реснусь, в цьому буде сенс, але в принципі поки що... Я не бачу в цьому. Так, Silverhand. Я не знаю, що там нас очікує. До речі, що це за скіл, я вже забув. А, я в Invisible можу перейти. 10. Someone makes it more dangerous than I thought. Так. Всім не рухати. Там буду рухати.
Time to rest. Evocation. Illusion. Oh my. There are traps about. Торч. Я гадки не маю куди йти. Ну давай ну. Watch how you go. А, Гейтса я повернувся назад. А я хотів що? Evocation, Illusion, Abjuration или Transmutation. Між чому між цим різниця? Abjuration. Illusion. Ну, ілюзії це зрозуміло. Evocation це теж, в принципі, зрозуміло. Transmutation. Це трансформація, мабуть. Abjuration. Відмова. А давай Transmutation, що мені скаже Transmutation. Як я тут опинився? Silverhand. Ладно, Evocation, давайте повернемось до Evocation. Foresight. Gate. Wish. Чекайте, Wish. Це відкрити. Блять, ну пішли ж. Ідіоти. Чому ви за мене шагаєте? Я взагалі не розумію. Як вони це роблять?
Що це дало? Не знаю. Давайте далі шукати. По сайті. Це мене зараз бабахне виходить. Я ще навіть в цю сторону ще не ходив. Орка не хочу. Хто піде сюди? Well, hello. Ні, ти надто хорошо бахнутий. At least things have stayed interesting. В принципі, ас можна. Що? Can't give up now. Нічого? Хтось з нас не отримує урона? Що взагалі тоді відбувається? В чому тоді сенс? Here we go. Добре, Silver Hand. Потім у нас Evocation. Потім у нас... Кейт, ми теж повертаємось. Теж повертаємось. Evocation. Ева. Ось я тут не розумію загадку. Illusion. Давай Illusion. Abjuration. Ага. Be wary. This place is trapped. Another step forward. Watch how you go. It's a trap. Be wary. This place is trapped. Wild. Shadow. Silver. Я знаю, що воно робить, ну давай. Trap. Be cautious. Тихо! Старий який-то дурник. Тут навіть дві горгулі тепер. Unlock hereby the path to the Carsus Vault. Що мені це дає? Гадки немає. Shadow. Wild.
Shadow. Illusion. Silverhand. Добре. Abjuration, правильно? Ми там ще клацали. Так, в Abjuration ми попали куди нам треба. Це я вибрав Shadow, не підійшло, Wild. Скоріше за все теж не підійде. По логіці речей. Так, все вірно. Wild. Я розумію логіку. Transmutation, тоді що? Тобто, по факту ми повернулися, але що це за світло нам дає? Ну добре, я дав світло тут і дав світло тут. Чому тоді логіка цього світла і наше я їй давав це світло? Подаруй світло мені. Не знаю, важко, ну добре. Fleck of the wrist. Цікаво. Ага. Так ці книжки можна продати дуже дорого. Це ж логічно.
Це, о боже, май. Це ж, ви подивіться, це ж які гроші. Я пішов ту книжку теж заберу. І де вона, нагадайте мені. Вестмінстер. Потім комусь якомусь нещасному продам. Out of sight, out of mind. Я б такий би, що продав прямо зараз. Light on my feet. Кому ж продати? Кому ж продати? А Annals of Curses мені теж треба продавати? Excellent choice. Loads one through. What to do? Breathe deep and move. With a flick of the wrist. Should mind my step. You've been seen re-entering a forbidden area. А можна всім сховатися? Боже мій. What's your elder Гра. son learn? Я що, випадково це все організовував, чи що? Коротше, я з вами. Я зрозумів, з вами тут нічого нормального не поробиш. This calls for careful footwork. And watch abjuration cross its palms. For you to shall need protection from the purge of silver's fires. Only through its flames will Karsus path be fit to follow. А. Окей, я зрозумів. Я цього нічого не робив, мене все рівно все пропустили. А, вони ж були ці двері зачинені. Якби в мене не було скіла, то можна було б їх відчинити. Я поняв. Edition.
Знаєте, що я зараз хочу? Ой, блядь. І в ступу, коротше. Скільки у нас тут сексіт? Зараз поприкалуємося. Я дещо зроблю. Піду спробую продати ці книжки цій жіночці. Of Magic Illusion. Invisibility, Shadow, Illusion, Hallucination, Bleeding. Invisibility, Shadows, Illusion. А ну, якщо я зараз підійду вниз, спробую продати цьому чуваку. Tempers are rising. It's clear not everything you... А за що? Best be on my way. You make fine points. Very efficient you'll be. Welcome. I am to browse. If you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say other. Дуже дякую. Повертаю тобі твої книжки. The Red Knight of Final. Мені це, до речі, ще може знадобитися. Send to camp. А де той чувак, якого я, типу. Що, до речі, в тебе є цікавого? Блін, ну в тебе, звісно, спелів. Жопа й жуй. Хоча в мене теж як до хіра. Ладно. Find an insult. Meet Aelin and Lorcan in Ramazin Tower. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. Я знаю, що то, скоріше за все, правильна відповідь. А ну що це у нас? The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and God alike. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command. Коротше, правильна відповідь це цей. Портал, скоріше за все, потрібно використовувати цей, але я просто заради прикола. Зараз збережуся. Просто вступлю сюди, що я отримаю врешті-решт. Elminster? Oh, hello, my boy. Tell me, what curiosities Так, ладно, це фігня. Лоуд. companions discovered with Зарано ще нам виходити. Мене типу телепортували за неправильну відповідь.
На голові повна дупа, да? Коротше, ясно. Краще такого не бачити. Правильна відповідь це. What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the night song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The night song is a person. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. My apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. Perhaps we could start over. I am Loroakan. I am most pleased to make your acquaintance. And that of your fine companion, who perhaps heard I was looking for you. Какого хрена? Я ж... Як так вийшло, що в мене вона? Чого Джехейра? Хіба я Джехейрою вступав? Це автоматично просто Джехейра швидше завантажилась. Цікаво, якщо піти зараз просто в довгий відпочинок. Давайте прикольнемося, просто подивимось, до чого це врешті-решт приведе, якщо ми зараз go to camp. Long rest просто. I brought my own. Light on my feet. But please. О, Мінстер прям тут з'явився. Пися. Мінстер. Ми тебе не чекали. Просто, якщо прикольно, full rest. You sleep. Get the hells away from me! Peace, brother. We're here to take. Понятно. The master needs all 7 of us for the ceremony. Так, Come with us and be reborn. це ж з різниці, ми це потім побачимо. Lead to their deaths, thinking they stand a chance against their master. Мені просто виключно цікаво. Ой. Ой. Ну чого саме зараз? Я ж... Ладно, ми цього не побачимо. Мені теж цікаво, що буде, але... Дратися треба з ними. А може і нічого і не буде. Може все це буде та сама катсцена. Ну подивимось, можливо, наступного разу нам більше пощастить. Сон, знаєте, вступати зараз не бажано. В таких моментах. Ладно. Так, дивіться. Я випікнув себе. І я повинен бути в ролі, типу, головного представника команди. А не Джехейра, якщо що. A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the night song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My
God. Perhaps we could start over. I am Loroakan. I am most pleased to make your acquaintance. And that of your fine companion. Gale. Who perhaps heard I was looking for you. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother Seluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Передивись свої позиції, Лорика нічого не може. But his magic lives. I'd hoped you would keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. Boy, at the ready. Once I've taken control of the Asimar, she must go directly into the caging runes. No, Master Loroakan. I would never have assisted you if I knew you planned such horrors. You lied to get the Night Song here. Made us all believe she was nothing but a relic. I have seen what true leadership can accomplish, but never under your tutelage. Watch your tongue, you child. I could make it such that no wizard in the realm will touch you. If they're all like you, I think that sounds like an excellent bargain. Oh, face us, charlatan! We who detest you so! Myrmidons! Imperatum! Так. Що ви всі тут забули? Ну. Дивіться, раз. Ні, хоча тут можна використати, знаєте що? Що це десятку отримав ХП додатково? А, це просто героїк. Героїк. Не жере. Жере, в принципі, силу. Ну ладно, не суть. Я хотів фаєрбол запустити. Фаєрбол. Де він? Roll Wall of Fire. В принципі, можна. Теж непогано, до речі.
Де мене було з Ой, Fire? А ось, до речі, Fireball. Ну, ось Fireball. Ну, Fireball мене вже не так цікавить. Я хочу заюзати цей скіл. Де він? А тепер можна? Відчепися від... Так, боже мій. Що так важко? Я просто хочу отак от зробити. Чого? Чого не юзається? Ну, можу так зробити, але так не дуже прикольно. Нащо, коли я можу... От, 100%. Ого, ні. Це якась фігня. Поясніть мені, будь ласка, я не розумію логіку. Інвалid таргет. Ну розуміло, що інвалid таргет. Так я і не прошу інвалid таргет. Я прошу підпалити. Ну, просто зрозуміти, чого не кастується. Я вже тут. Добре. У нього до всього імуніті. Добре. Логіка, в принципі, зрозуміла, що це
Безтолковий скіл. Я тоді використаю звичайний фаєрбол. Я хотів вогонь використати, але щось вогонь мене розчарував. Він якось кастується фігово. Хоча ні. Давайте ще раз спробуємо вогонь. Саме так. Так, елемент ретрут. Ага. Ще чого? Когось попадають в полю, врешті-решт тоді. Так, тут треба робити магію. Тут дуже цікаву магію треба робити. По-перше, по-любому нам треба викликати... Я до нього достати не можу. Лонкрест. Tale for the ages.
Гейл, що ж нам з тобою зробити? Що у нас за скіл? Strike an enemy with lightning, 3 more bolts will leap from the target, electricity into any other enemies. В принципі, мені треба цього чувака скидувати в першу чергу. Що у нього ще раз? Poison, Cold, Lightning Edge, а в мене Necrotic. Тридцять шість. 56. Ну таке. Це на Poison, це не дуже теж корисно. 20%. Теж таке собі задоволення. Із 6 левел. Задумка була трошки інакша. Ну ладно, в принципі, why not? Air, Earth, Fire і Water. Fire, Lightning, Cold, Poison. Тобто Water... Ти думаєш, ти один можеш їх викликати? Я би спочатку Fallen Lover би викликав, але скоріше за все я... Ні, Fallen Lover, да. Я взорвуся, виходить. Closing Icicle, Class Section, Her, Free, Trended Forge, Class 105. Перше я можу похилити, але це екшен. Це удар. Ні, давайте похилимо. Кого? Піздос. Я похилив ворогів. Нормально так, чувак. Чого? Так вийшло. Давай так. Ні, давайте, знаєте, що ми зробимо? Однозначно.
Навіть якщо вони... Ні, він мене може вбити, якщо я так зроблю зараз. Скоріше за все він мене вб'є. Survival Instinct. Light on my feet. Вони ще зриваються і дамажать. О, я можу фейерверк закинути по комусь. Що це за спел? Мене перепрошую. То треба хілитися. Або по цьому якось гатити, ну блін. Дешевше буде заюзати даже цей.
бахнути чимось особливим по ньому. Це Poison, йому пофіг на Poison, якщо не помиляюсь. Теж. Ну, можна вроти Fire, але мене вдарять. А якщо я вдарю вогником? Точив, да, додатковий хід? Ні. Ну добре, затестив, не вийшло. I think you can take me on. I will rise again. Єбать! 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 Сука! Що ми? Продовжуємо так тоді грати ж, правильно? Я недооцінив, виходить, сили. Що ви скажете? Брати на себе відповідальність чи ні? Бать. А як так вийшло? Що хоч з тебе випало? Цікаво просто. А що ти зробив? А, в тебе ж resistance. Блять, від вогню. Як я так просто волосився?
Ну, чисто теоретично, якщо я зараз помру, то це рахується. Але чи воно того варте спеціально, типу, помирати? Чесно, я зараз, ну... Це не була моя задумка помирати. Блін, він просто контратакує. Ну ладно. Я думаю, що я би продовжив далі. І без неї. Але я злився. Єбать, знаєте, що я вам скажу? А не так вже пряті просто. Нахріначили мене знатно. В принципі, це тому, що ми стояли... Коротше, Гейлом виключно контратакувати треба, виходить. Починаємо з самого початку, да? Я, в принципі, можу зірвати через фаєр, а йому все рівно на фаєр. У мене купа фаєру. Можу викликати такі штуки. Пролорп не потрібен, вогонь теж, не знаю. Так, в роздумах. Чекайте, тут треба подумати знатно. Мої чуваки непогані, але вони ще зриваються. Цього чувака треба роняти. Треба роняти на пол. Так, однозначно дивіться, як ми зробимо. Однозначно ми випиваємо цю штуку. Ммм. 95. Можна, в принципі, спробувати. Якщо я підбігу сюди. Добре. Як мені зрозуміти, як це працює контратака? В принципі ж, троєчка спрацьовує 100%, правильно? Так. Якщо ти не пам'ятаєш, щось я читав, що троєчка 100% спрацьовує. Я можу ще раз, да, його бахнути? Ага, тільки за один раз. Можу повикликати своїх хлопаків, які просто, якщо що... Кул, да? Добре, подивимось, до чого це приведе.
Можна. В принципі, цей сильний. Кейл контратакує, ми можемо спробувати реалізувати. Тарян не може? А чого? А, тому що бонус я вже використав. Ну добре. Тут не достанемо. А, тут наверх можна просто обстрілювати зверху. Ось цьому призначення не придав, але нічого. Тоді ми це зробимо гейлом. Давай, пробіжись. Тут можна спробувати декілька варіків зараз. Concentration, да? Або продамажити як слід 3 рази, ну. Або 1 раз некротиком демедж. Чисто теоретично. Чотири рази по 4, 3 рази по 10. Навіть якщо 3, 3, 3, ну... 5 разів по 10. Ну він точно здохне, так, мені здається. Я думав, що вони всі помруть. Не вийшло. Enter.
Хорош, Гейл. Майже те, що я хотів, блін. М9, ну, в принципі, знатно. А, я іми не управляю, вони самі за мене ходять. Прикольно. І краще ще можу зробити, з яких в нужному місці заспавнити. Must have advantage then. Need any advantage I can get. Чого не дві атаки? Добре. Помер? Гадки немає навіть. No better moment. Victory is assured. With diligence and care. Та ні, от зараз.
Треба захилювати когось зараз буде, якщо в мене когось нема ХП. Зараз захиляємо. Your soul is in good hands. Go for the throat. To the death. Якось я робив, чекайте. Я якось відбивав назад. Death greets us all, but not today. Повертав ход. Як я це робив? Let's spill some blood. Так, ні, не тяга, не воно. No matter what you heard. Cancel and turn. Let's have some courage. I think I could go another round. You sully the ground you stand on. I speak, they burn. In striking distance. Що відбулося? Используй Firebolt. Я наніс урон. Левел спел не кантріп. Я просто отримую тоді додатковий цей. Ні. Ну по факту ні. Прям ну як не крути, ні. Треба рятувати малиху. Ні. Leroican, you who would see me caged, you who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Oh my shit. Ну, що я вам можу сказати? Я там помер, то не рахується. Salutations. Але я щось не помітив, щоб Гейл сам себе лікував.
А, saving through. І армор клас. Чудовий. Let's get going. Seek and you shall find me. А якщо, в принципі, використати цих, але я просто заюзаю отак от, то в мене виходить 22. Ви подивіться. Це крейзі, на 10 черг, лонгрест. А якщо... Тут, до речі, треба передивитись дещо. Перше, оцей спел, він непоганий, але він мені зараз не потрібен, тому ми його використаємо. Навзаєм ми зробимо цей. Форк просто прикольний, тому я його не хочу використовувати. Цей скіл я забув на себе заюзати, до речі. Зараз в мене 27. 27 воно зрозуміло, чому. Це продати, та це теж продати. Вон 18, просто отак от з нічого. Ну, з Вандом можна подумати, що зробити. Нічого, продати. Вони просто неуправляємі. Have a lot on my mind and, well, in it. Роки. Ролан, а де твої брати і сестри? Roaken is dead. The bastard is dead. I am. Now that the bastard's in bits. Leroican was a cruel and vicious man. By day, I'd tend the shop, but at night, he'd fire the most nonsensical questions at me. And for every one I answered wrong, he'd beat me. I could have killed him with my own two hands. But I kept thinking it was all a test. It had to be. I thought it was the price I had to pay to become a true wizard. I realize now he was just a sick, sick man. I see things clearly now. If I wish to master the weave, I must do it myself. Thankfully, I have everything I need, right here.
Let them come. I happened across a book on the tower's defenses, and they are considerable. I'll move Cal and Leah in immediately. Leroican refused to let them stay here. They are gonna love the tower. I wouldn't have this, the tower, my family, without you. What can I do to thank you? I will. I will be the ruler of Ramazeth's tower they deserve, not some vicious recluse who hides from the world. Myself and this tower are now your allies. When the time comes, we will stand by you however necessary. Let's have a look. До речі, тут багато чого цікавого є. Хтось не може чогось всього взяти. Чи навіть те, що я тобі The Firehead fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Why? Say it can't be so. For I am Seluna's sword. And ever must be. Battle has tired my mind. Made me susceptible to flights of fancy. You were excellent in battle, as is your way. And I am proud to fight at your side. And you, tiefling, you did not embarrass yourself. I will catch my breath, then to camp I will bring my bones. Moon Maiden be with you. Wow. Looks beautiful. With haste. Та як це зараз зірветься, якщо сюди. Так, ладно. Побігли звідси. Звідсіля. Welcome, lecture. I think it's very funny. Well, you're wrong. Let's see what this does. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. Tell me, what curiosities have you and your companions discovered within the walls of this esteemed emporium? Це смішно. Бля, це просто охеренно. Мені так хочеться це класнути.
I trusted he would be sensible enough to exercise caution in this matter and to seek the truth. By now, you are aware of the evil we are up against. Cassos' pestilent crown, the very tool with which its eponymous creator unmade an empire and magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mistra asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Defiant. Тобто відклоню її предложення. Defiant. Що ти кинув їй виклик. Mistra's willing to speak to me again? Was this your doing, Elminster? She knows what I see in you, just as I know what she sees in you. I was not born an old man. I know all too well what it's like to have a goddess fill your heart with longing. Looking at you is like gazing into a mirror that shows centuries long past. The past is the past, Elminster, and the future is, well, still to be decided. By me, not by Mistra. If there is another way, I trust you can find it. It is not in your nature or mine to stop looking, to accept the first answer to any dilemma. Do what you can. Put that mind to work. Trust in yourself. Trust in the weave. If you are willing, trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Якщо я зараз вийду з цим чуваком, вони охренеють, правильно ж? So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is. If it's important enough to send Elminster, we can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Mistra's many things, but she's no censor. Her job is not to judge those who use the weave, but to ensure it is protected. Whatever she has to say, I want to hear it. Only then will we know the truth of what lies ahead.
Whatever. Seems like a good moment to talk. Come get your cup. All right there, Chief. Can I? Можна тебе якось відправити, ну, типу, в Освоясі? Is that blood? No, never mind. В принципі, 25 хп в мене це не така вже й проблема, по факту. Тому я ще побігаю, але зараз я заміню всіх. Ладно, так. І тут нема що міняти. Гейла є, що можна, в принципі, використати. Ага, в нього нема 6-го левела. 5-й, да, може тільки повернути. Ну, 5-й. О, ні, 3-й. Enough to keep us going. For now. Whatever it takes. Lovely day this. But now. No desire. Додатковий екшен хорошого фаєрбола, да? Ну, блін. Я не знаю, я не можу зрозуміти, що це робить. Encrusted with Frost. Що це у нас? А тут мені прям... Бонус екшен. Понятно. Можна відправити до кемпу, в принципі, але... Ще фігня. Продати. Це теж продати. Ну... Теж продати. No one back home will ever believe this. Time to press ahead. О, кого попросити? В принципі, з Гейлом ми поки що розібралися. Private word would be nice. Go ahead. I'm listening. I've often asked myself the same question, and never really found a satisfactory answer. He clearly sees something in me that I can't,
The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? Or the stupidity required to attempt it. I take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. And cheese, apparently. Пожалеть, ну давай спрос I regret спитаємо. many things in my life. Choosing to be here, intact and unexploded, is not one of them. For now, to have a few more days in your company, no. I wouldn't change a thing. Of course. От. Що я сказав? Десь я Гейла відправив. Хорошо. Билл, да? Ansur is dead. There will be no great tempest roaring through the skies, no dragon redeemer to save us. What hope then for Baldur's Gate? Without the great worm's aid, is the city doomed to fall? You braved the worm's lair, seeking a savior. Yet it was you, all of you, who vanquished the undead abomination which Ansur became. You are more powerful than you understand. It is you who are the Tempest. It is you who are the heart of the gate. Ansur is dead. There will be no great tempest roaring through the skies, no dragon redeemer to save us. What hope then for Baldur's Gate? Without the great worm's aid, is the city doomed to fall? You braved the worm's lair, seeking a savior. Дякую, що повторити мені двічі це. All of you, who vanquished the undead abomination which Ansur became. You are more powerful than you understand. It is you who are the Tempest. It is you who are the heart of the gate. You're right. We are the warriors who'll slay the Absolute. We are the guardians who'll defend this fair city. Ти не зрозумів, можна врятувати Ансура чи не можна? Ну, я вже в будь-якому випадку його не врятую, але просто цікаво. How not to kill Ansur. Can you save Ansur? Ну давайте Can you save Ansur. Що Reddit нам скаже? Hailed as champions,
I could even claim my father's own ducal title and carry his banner after this. Grand Duke Will Ravengard, Marshal of the Flaming Fist, the city's truest defender. А, вибачте, там залагав стрімчик для підключення. Ось. А от з ютубчиком тепер я не знаю. Наче нормально. Чик наче не зупинився. Він трошки дурненький для Грандюка, як на мою думку, але в нього, в принципі, чисте серце і... I fought to right the wrongs of the coast, to slay the monsters that hunt the helpless. What good is a champion who puts himself above the people? What good am I as a politician just out of reach? There will be no Grand Duke Will Ravengard, and there will be no Blade of Frontiers. I am now the Blade of Avernus. For as long as demons and devils imperil the Sword Coast, they will be my prey. A calm settles over you. The Elder Brain is a menace, but with the Blade of Avernus at your side, you know you will triumph. Не поняв. What damn it, dude. Може віла взяти? Віль взяти. Will shall force all devil kind to tremble before him. The hells have much to fear. It is done. У нас, до речі, скоро вже... На що він мені? В принципі, не потрібен.
Навіть не знаю, куди піти. Підземку? Можливо. Біжати ще, в принципі, по місту розвідати місто. А, ось Find Means. Ну, тоді все очевидно стало. Біжимо до Мінська. Це значить... A travesty! Кітка... You're just making that up on the spot. The cultists took control of my fiancé. Is there anything I can use to bring him back? That would be the mindless. Have you fallen foul of a cultist's curse? Been addled by an absolutist incantation? Not sure? Best stock up on charms, just in case. Protection, of course. Who knows the horrors these cultists have up their sleeves? Can't be too prepared. Baldur's Mouth edition. Oh, dynamite. That Lord Gord should have a column. Never mind just an interview. Тут. Давай. Хай буде, знаю. Satisfaction. Тільки речей. Oh, don't look at me like that. I'm not stupid. Bet that'll fit in my pack. Орел Блу Дай. Коротше. Зараз мені треба скачати один мод, я перезапущу потім гру. Бо... Вони, звісно, зробили повний відстій з цими тайцями. По Ансу.
Ну, пишуть, що не можна його врятувати. Backend Center. Я скачаю оцей модик чудовий. Я його обрав. Дай, а ну-ка. Чаю. Зараз я перезапущу гру. І подивимось. Подивимось на цей дай, як він виглядає. Хвилинку. Так. Файл ім. Ага. Ругається на нього. Пробуємо. Та ні, нормально все. Зараз, коротше, побачимо. Зараз ми побачимо, чи є результат, чи нема результату. Чисто теоретично, воно повинно стати набагато краще. Повинно бути зрозуміло вже, що тут таке за пігулки дурацькі. Ситі.
Ким би пограти наступного разу? Навіть не знаю. Так, як ви бачите, воно помінялося. Виглядає значно краще. Тепер, як я розумію, це повинно бути синьо-білий. І ми зараз це перевіримо, як це працює, врешті-решт, наскільки воно файно отображає. Там різниця, я так і не зрозумів. Хоча ні. Було краще. Чи мене вже глючить, точно такий же колір був. Точно такий колір і був. Best be on my way. Де є кімната, куди треба сходити, але ні. Вони сюди не пустять. Добре, і як повернутись тоді назад? It's much safer this side of the city walls. Should have at least locked the place up proper before they left. Астаріан навряд чи мені тут зараз знадобиться. Я скоріше візьму замість Астаріана до Карлах, бо вона там щось тащиться дуже сильно від... I just hope he stays focused on battling infernal forces. The undead... darling, it's... Always at your side. The Blade of Avernus. I can't think of a better man than Will to take up the title. It's about time someone stood up to the evil fucks populating the hells. Fuck yes. I'm sorry to ask again, but You keep interrupting me. Maybe if you're quiet. If you need help, sire, just speak to the clerks. Ага, The Counting House. Ти ж розумієш, що це за хрень. Account holders only from here. Vault pass?
Meat, honey. Counter. Captain needs to see your pass. By Harper, find the Minskin counting house. The lower level of counting house are off limits to the public. We need vault pass from head clerk Medani to enter. Yeah, I heard. Word is the Gondian Guild is the account holders are... Welcome to the counting house. I'm head clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? A relaxed tone and easy smile, but the halfling's shifting gaze gives it away. Something has him rattled. Rattled. А що тебе збентежило? Oh, fine. Fine. A rather large and heavily armed fellow has taken the head banker, Glitterbeard, below. He's an unusual sort of customer, but the head banker said he'd handle it, so it's fine. I'm sure we're just fine. That would be most unusual, but then so is our visitor. Very well. Show the guards this temporary vault pass, and should my superior ask, keep my name out of it. Take your time down there, head banker. We're not busy up here at all. You've been caught lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably upset. Я чого не розумію. За що? You are permitted to pass with your legs intact. This time. That's what they tell me. Right. Banked. Vault pass. Right. Descend and know. Upon entering the vaults, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Я не понял, але дуже цікаво. Я можу проходити? Дуже дякую. Just out of view. A couple turns should do it. Carefully now.
Щось таке, я пам'ятаю, вже було у нас. Breathe deep and move. Can't risk being in open view. Блять. Ви мене просто налякали. Це виходить мої чуваки. Bring it quiet. Move with care. She's too important to wait in line. Figures. Your shift be over soon. Someone who wants to take you for a drink. Swift as my feet can carry me. Дивився трошки. Що тут? А. Have to keep going. You'd been caught lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably upset. Що ви маєте на увазі? А я туди не можу потрапити, чи що? You are permitted to pass. Carol killed me. How did you end up as a counting house cashier? Slower than usual today. You might be better off sticking your coin under your mattress. All right, time to skulk about. Softer than a whisper. Я не розумію взагалі, а нащо мені туди наверх, наприклад, йти тоді? At the ready. You've been caught lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably up. You are permitted to pass with your legs intact. До мене не сюди можна? Типу на кожний цей мені потрібен дозвіл, чи як воно зрозуміти? Кешір, Survival, Head Cleric, Mechanic, Cleric Червіс. В чому різниця між вами всім? Busy. Can't talk. Дивно. Ну ладно. Take your time down there, Headbanker. We're not busy up here at all. Just need to see your vault pass, please. Looks in order. Blessed day to you.
do the trick. Please wait here. A staff member will retrieve your items. Retrieve. Trev, be cautious. Блін, а це цікаво. Я не знаю, чи є якийсь спел, який. Щось може розлити треба. Як варіант. Може в мене десь вода є? Або дощ. Та щось ніхто не бачу. І тут всього грошей. Як вони знають, що я тут? Може invisibility? Ага. Ладно. Давайте подивимось пізніше. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Highest Hyper. The lowest level of counting house is protected by Great Baldur. We need to enter a code to pass. Head clerk Medhani revealed that a stone lord matching Minsk description was taken down into the vault by head banker a short time ago.
The lower level of counting house are off limits to the public. We need a valid pass from head clerk Midhani to enter. Що нам за пес далі? Давайте почитаємо. Теж не можу його почитати, значить його нема. Угу. Так, давайте ще раз. Counting house vaults. Customer rules. Do not approach any vault but your own. Make sure of the number before attempting opening. Do not ask a cash guard for help with locks, doors, or carrying valuables. They are here only to observe and to maintain security. No typing. The following temporary note is attached to the sign. Warning, wet floor. Unsafe to use device power by bottled lighting. Wet floor. Що в мене по ветфло? У мене немає ж ніякого дощу, правильно? Це просто удача, чи що це було? Excuse me, please. What the fuck was that? Difficulty class 99, і в мене просто, щоб ви розуміли, випадає critical success. Єбать. Єбать. Ой. Ну ок. Ха. It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. That little mouthful will barely slow it down. But the stories... Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage, Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye, but not half so much as we do.
A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these plains, lad. It's gold. See? Now. Morrigan's cracked clay. There is no gold in here. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath, it is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Is that the beloved ranger? Jahira is gonna burst. I'm gonna burst. Oh my god! Minsk! I don't know what to do. No ладно, step into you. You. The Absolute has shown me your face, villain. I will beat it into a more pleasing shape. Enough play, Stone Lord. The Absolute has other plans for this one. Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. Stealing your ally is one thing. Stealing your face, an ignoble act by any estimation. Я так і не зрозумів, ви мої союзники чи хто ви? Ви наче не вороги? Але I don't understand. Можна пропустити ход? Covered. Ой. А, це в мене скіл був. Still breathing, despite everything. Завтикав.
Я не впевнений, що їх треба захищати оцих. Що ти робиш? Навіть не знаю. Ну, по-перше, я думаю, що все ж таки ми використаємо рейдж. Can't stay idle.
Блін, я експірієнс не отримав. А ні, отримав. Ти не отримав. Глітер б'єт. Треба спробувати. Хорош. Taking position. Маш йому, блін. Де, що, хто? А, ну да, це ж його вже вбили. Ну ладно. I am fury. I am death.
Таке собі. Буде хтось цей він випав. Да, Лайзель, конечно, сильная 5. In the counting house carried a note mentioning some hideout in the cistern. We should head down to the server to search for. Нічого не зрозуміло. Я не знаю, куди далі бігти просто. Що по поушенам? Over there. Well, so much for peace. You picked the wrong fight. 1 хп. I need a quick word. Still catching my breath. Breathe. First time the vault's been breached the entire time I've worked here. Ой. Це тому. Seems willing to speak, but With haste. My clothes for a 10-day.
The corpse regards you lifelessly. Served the bank. Served Nine Fingers. Key. Idiot. Trap. For Stone Lord. Soldiers for the Absolute. Big bastard. Smelled. The spell's power wanes. You can ask no more questions. I'll give it a shot. Mum used to tell me about Minster Ratterman. Now I've got a story for her. Just breathe. Breathe. What's hiding here? If I'd have known there was that much coin back here, I'd have robbed the place myself. I'll be picking mimic teeth out of my clothes for attending. These footprints started in the sewers. Let's have a look. Hmm. Ну, не знаю. А що, Initiative Rules? Advantage to stealth check. Не знаю, не знаю. Ну, в принципі. Думаю, що можна. All's well that ends. Not as bad as it could have. До речі, щодо ключа. Ну, розгадку я так і не розгадав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.
Оу. В принципі, тут треба газообразна форма. А у нас якраз і є вона. Such authority. Action, not reaction. Well, well, well. Is that blood? No, never mind. Couple turns should do it. This ought to be good. Eager for battle. Uh-huh. Угу. Open up. А, ну тут Unreal. Still breathing, despite everything. Making me sweat. No one's stopped me yet. Тут треба файно витратити це все.
Газообразну форму. В мене є якісь потяги на газообразну форму? Resistance. Don't give me trouble now. Чесно. У мене еліксири на газообразну форму є. Є вони взагалі поушені. Що я з цим зроблю? Ще не зрозумів, а що це робиться? Не знаю. Угу. У мене якщо є ще один спел на газообразну форму.
Це буде шикардос. Якщо немає, то, на жаль, немає. Moving ahead. Can't give up now. Чого виходило? Не розумію. А. Ясно, ясно. Хм. 25, да? Don't be shy. Looking ahead. I wonder what's past this. А чого? А де мої цей? Я не розумію. А, я зрозумів. Concentration, да?
І в мене fly concentration, якщо я правильно. Понятно. А якщо я використаю тоді стрибок? Де ж вимагає concentration? І ти його. Ок. Call and I answer. What to do? Come on, open up. Oh, nice. Що я підібрав? Який там денс був? Пиво. Always nice to be wanted. Still alive, so that's progress. How much farther can I go? Better not be cursed. But I've got a little brandy in it. None of us have. Someone's never been wrong. You for a Yes. I doubt the guards get to stick around and tell about it. I wonder who that could be. Shouldn't have wished to live in more interesting times. I should speak up.
Bet I can crack that open. You've been caught lurking around the Sword Coast's most Як це secure вийшло? bank without permission. The guards are understandably upset. You are permitted to pass. The counting house guard is very unhappy about you messing with forbidden items. It seems you've made a rather convincing case to be let off with a warning. Що, мені забрали мої? What do you mean? Onward. Never a dull moment. 5, 6. Me, sir. What path lies before me? Це закінчиться цією формою. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Have a lot on my mind and, well, in it. Never wanted the easy path. Interrupting me, Evan. Out of sight, out of mind. What's that? Can't slow down. Hello, hello. Ooh, are you the new cheese dropper? I do hope so. I'm almost down to the last crumbs. Alexander was his name. He dropped all manner of morsels, but the cheeses were the best. Until the Red Man visited. A dwarf, all dressed in red. He smiled and held Alexander close, and then Alexander was shouting and struggling, and soon he was all dressed in red as well.
So many red morsels fell out of Alexander. They tasted like salt and rust. Very good. Even better than cheese. I feared so. A calamity. He dropped such good cheeses. A way to make more people red and to spill their tasty morsels. Go away now. Your delicious scent makes me crave your morsels, but it would be rude to bite you. Ох, який він милий. Ви що? Я пішов, знайду йому сир. І кину йому сир. У мене точно повинен бути десь сир. Але де? Нема сиру. The book refuses to open. Так і що мені тепер робити? Все, ну. Що вона в мене тепер таке просто зависне? Ну, типу, якщо вона мені вже більше не потрібна, на що вона мені зависає? Просто хай би зникла і все. А тут сиру. Може бути, у кого з вас є сир? Три сири. The corpse regards you lifelessly. Murdered! Obviously.
Мені це вже сказали, наше я це питаю. Dogs. Ombudsman. The corpse remains silent. It does not know. The corpse remains the spell's power wanes. You That. With a flick of the wrist. watchful eyes upon you. Perhaps some locks are better left unpicked. Я боюся, що зараз мене пов'яжуть. Don't want to draw any attention. Can't keep me out. Free for the taking. Якщо знайдуть труп, вони ж прямо арестують. Ні, ну не настільки ж гра продумана ж, правильно? Вони просто можуть пов'язати по факту. О, лол. One go, please. That's all I ask. Це ж наша подруга. I'm sorry, I can't. Go to camp. Поміняємо Лайзель на Старіана. Is... Chuck, you believe you can survive without me? A practical choice. Chuck, as you... What's up for discussion? Moon Maiden, hear me. Protect the woman we... I mean, I hate to judge the proverbial book. What's the story? No time to rest. Зберегтися на всякий випадок. Здорово. Oh, my silk. What are the chances? It's you. Ah, and the heart-stopping bloodsucker. I hope you've changed your mind. My neck is yours, anytime. And I will keep refusing until the end of time. I'm done bowing to the whims of others. Never say never. Forgive the mess. Your blood is far more volatile than I'd anticipated. Lucky for us all, fate is more powerful than hope. You see, it's your blood that caused the conflagration you just witnessed.
Imagine it's a breakthrough in the sanguine arts, the likes of which the world has never seen. The Grand Matriarch will have no choice but to restore House Ablodra after I present her with my research. But listen to me, rabbiting on about myself when I have you, the prize bleeder, on my very doorstep. If you'd come inside, we could discuss something far more exciting than drow politics. Not if you lead me first. Ой, Астаріан, якусь дупу. Вдруг вона мені предложить щось офігенне. I don't need any attention right now. Hold on until after training. Enemies should get paid. Light on my feet. I don't have a sweetheart. Don't you worry about that, Freshie. At least the ash can be repurposed. Some of it, at least. Quite is strange the city's got to offer. And the first round could be on you. Де вона подівалася? He's a big boy, supposedly. Not like I forced it down his neck. Gods, what a mess. Yes. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. Anything you can spare for a humble beggar? That devil drink! I spent it all. Beneath his ragged clothing, you catch a glimpse of rotten flesh, more than any living being could sustain. This man is a zombie. Та і так зрозуміло. А що вони сказав? You really give so much. Thank you. Gods, what a mess. Ah, and now that you're... If that's a formula I can smell, it's even fouler than her blood. Oof. Gods below. When you first entered this home, you saw the incredible latent power within your blood exposed in all its nuances. Formula Gruner will unleash that power within you. Risky, but, safe. Do you drink everything any petty mixer places in your hand? You must have a most colorful chamber pot. Well, yes. Formulae Arku through Fruak were spectacular failures. But Gruner is different. Believe me.
Давай. Тащи свою формулу. Marvelous. I've never been so excited for anything in all my days. Just stand over there, far over there, and drink up. I'm so excited. So excited. Oh. More vandalism has been spotted. An explanation is in order. You managed to calm the Oh my. This is incredible. I'm seeing stars. I'd hypothesized you wouldn't, my friend. And you've proven me You are the world's first detonative exsanguinator. To put it simply, from this day on, your blood goes boom. All it needs is a spark. Тобто моя кров це як масло? Єбать. What an odd question. Now, let me offer you a little treat. In exchange for the teensiest vial of your marvelous blood, I'll give you something that'll really throw your enemies for a loop. I'll only ask a nominal fee in exchange. You really are a fine collaborator. А як я тобі дам своєї крові? Ти що, зовсім безглузда? Until next time. Тобто, якщо я тепер твою кину кров, і хтось кине вогонь на мою кров, то вона взорветься к фігам? A little more work on my notes, and House of Baldur will be restored. Це погано? Це взагалі погано по факту. Чекайте, що? Хто буде стояти на цій крові? Якраз я. А в мене що? Є Fire Resist? Ні, в мене нема Fire Resist. Тобто, блядь, в якому прикладі це гарно для мене? Блядь, аж ніякому.
А ну. Keep a blade close. A little more work on my notes, and House of Blodger will be restored. Моя кров. А, ну вона не взривається, вона просто як вогонь. Тобто як масло, по факту, я розливаю типу масло. Блін, ну все рівно це погано. A little more work on my notes, and House of Blodger will be restored. Imagine the look on Mulder. Близькі. Ну добре, і що тепер, ну? A little more work on my notes, and House of Blodger will be restored. More vandalism has been spotted. An explanation is in order. Your apology is... В принципі, це більше дебаф, ніж баф. Там тут вигода. Тепер додатковий шанс, що може щось зірватися. О боже, ви... Треба буде щось підпалити. Imagine the look on Mulder's face. Ой, не знаю, не знаю. Таке собі питання. Ой, щось, коротше, я втомився. Ладно, давайте зробимо перерву. Це, в принципі, все. Прошу. Просто перерва. Всім чао, всім дякую. Додам.